学们，欢迎你回到进阶商用英文书信写作，我是你的老师徐丽怡。今天我们有新的单元 ，We're going to talk about making inquiries， 怎么写一个询问信。但是按照往例，老师在 Before we start a new lesson, I like to take a few seconds to just to give you a brief review what we have learned last chapter. Last chapter we talk about how to reply to complaints. Okay, 有时候你收到人的埋怨的信函 and how do you respond those kind of complaints? And follow based on the four-step writing process, 透过 planning, drafting, writing, and revising, and you can write a good letter to respond to their complaints. 当然，在写 complaint 回应 complaint 之前 you always read the letter carefully and clearly, so you know what do they complain about, and then you also do some collect some information, so you'll be able to write and to answer their complaints. And also, don't forget, every time you finish a letter, you always do the revise. Okay, revising 这个 step 是非常重要的一个 step. Well, today we'll continue to learn those 4 steps, and let's take a closer look at our chapter focus before we get into the details. Okay, the first focus we're going to the first focus is to learn how to make inquiries. 怎么做一个询问信怎么 make a 询问 Okay, next focus is to continue learning a 4-step writing process. 我们会继续的学习一个4步骤的写作方法。Okay, 同学们 you may have learned business runs on information. Okay, 商场上靠的就是资讯，所以写一封好的询问信的关键是什么呢？ I think it's you need to state your request clearly and briefly, and also you will raise questions specifically. 老师觉得好的询问信呢，就是你要清楚的陈述说明你的需要，而且具体的提问，这样子别人就可以很迅速、很具体的知道你是要什么，也能够 increase 增加他们回答的这个速度哈，也可以比较准确的回答你。Again, 今天的 situation 是 making inquiries. 我们先来看，如果你要询问 follow 我们的4步骤的写作步骤，你会怎么做？我们先来看第一个步骤 planning. Okay, 在这个步骤 you probably need to ask yourself, what is the main idea of this letter? 我这封信的目的是什么？Okay, 还有第二个 question you can ask about is what specific information do you want the reader to provide? 你到底要怎么样的资讯？你要对方提供给你什么样的资讯？所以这在写询问信的第一步，你可以先 planning 的 stage， 你可以先问这些问题。And now let's take a look at drafting. 在写草稿的部分。What you can do is you list things you want to say or ask. 你把列下你到底这封询问信你要问什么，你要什么，写下来。所以你待会在写的时候，你一次都可以说清楚， so you will not miss anything. Okay? And now let's take a look at number 3, writing. 在这个 writing 的部分 you use a streamlined, a logical format for your letter.OK, 你用一个非常清楚、容易了解、有合逻辑的这种这样子的一个步骤来写你的信。那待会我们会做一些example， 还有我们会做一些练习，同学可以从当中学到一些。The 4th step is a revising. You learn to revise and edit your letter carefully. 这个步骤就是你学习修改你的东西，也甚至有时候可以因为你要的东西你现在要写一封询问信，你可能询问的东西比如说有几样你这时候就可以 edit 编辑你的信件，让你的信件看起来好像比较流畅这个在写作的 revising 的步骤是总是可以做。 Revising is not only checking your grammar,
is not only checking 那个赘句哈 fragments，but also checking 你的那个 format， 你的那个 flow 是不是 logically 是不是流畅。Okay, right now let's take a look at today's situation. Okay, 今天的 situation 是什么呢？我们来看 ，Your company needs to purchase 10 notebook computers. 你的公司需要采购10台手提电脑。As a purchasing manager of your company, you want to gather as much information from different companies as you can. 所以你是采购部门的经理，所以你会尽可能的多取得不同公司的一些资讯。Write a letter to ask for a catalog with the current price list. 所以接下去你要写一封信，就是询问他的目录跟一些最新的报价。I think right now we're going to take a short break, and after this break, we will take a closer look. We will check it out in this situation. In this situation, what are you going to do based on follow our 4-step writing process? Okay, be right back. Okay. 刚刚那个 situation 你还记得哈？你是采购部门的经理，要采购10台电脑，你现在要写信给很多公司，请他们给你一些 information。好了，我们就来做练习。首先，我们来看第一个步骤，在这个情境下，在 planning 计划的部分，你会做什么呢？老师觉得你要想一想以下的问题 ：What is the purpose of this letter? OK， 首先你会想这封信的目的是什么？The purpose of this letter, you ask for a copy of a catalog and price list. 还记得吗？这封信要求目录跟价目表。还有 Where did you learn about this product? 你也可以告诉对方你是从何处知道他公司有这个产品。老师给你一个假设的情况，就是你从 PC Today October Edition 从10月份的这个 PC Today Magazine 知道他公司有这个产品。接下来你要问自己的问题是 When do you need this information? 当你 ask for information 的时候，你最好很具体，你告诉对方我何时需要 information。老师给你一个情境，就是 by the end of this month， 这个月底我要知道 information。这有什么好处呢？对方很清楚知道你的要求 ，it will help, so they will process your request.Earlier, okay, faster. So you always want to do that. Give a specific request, and then they will do that. Okay, this is the first step, planning. You can think about these questions before you go ahead to do the writing. But before we do the writing, let's take notes while you are planning. Let's do the drafting. 我们来看第二个步骤 drafting. 打草稿的部分，老师就用一个就是一个例子哈，给你看。比如说我要买的是 the model of ThinkPad R32， 这是电脑的型号，我就 jot down the name and address of this company。我要写作之前，我要寄这封信出去，我要知道这个收件人的住址、名字这些 information， 我要把它预备好，然后我就写下来。还有呢 ，What can you do？我会告诉自己，这封信的 salutation 应该用 Sir or Madam， 而不是用人名。因为我不知道谁会读这封信，我也没有 direct contact。还有就是我可能会问说 ，any delivery cost or sales tax， 我会 taxes， 我会问说，有没有任何的运送费，或者是一些sales taxes 一些税金。所以这是在老师的 drafting 的部分，我想到的 situation 也许你想到的更多go ahead to jot down those notes you have thought about when you do the planning。这个 drafting 的步骤呢不是一定就是这些这只是一个练习比如说我知道要写这封信什么情境，我就开始做一些笔记。
所以这笔记可长可短。那每一个所写的东西，只是提醒你待会在写作的时候，你不要忘记这些。那是不是每一样东西都会在写作里头出现？也不尽然哈。待会我们会看到drafting 跟 writing 会有一些差异的好，我们现在来看 writing 的部分。OK， 在 writing 的部分，我们先来 browsing， 我们来overview 这封信哈。这封信看中间有 subject information for ThinkPad R32， 然后有3段在这边。那老师就先不细看内容，待会内容我们会在后边再读给你们听，跟解释给你们听。All right， 同学们I think we need another break before we move on to more information. Okay, be right back. Okay, remember in the step of revising, you try to do some correction, modification, you do some revision to make your work better. Okay, just make sure you don't send those letters out before you do this step. 小心不要马上寄出一封信，如果你没有做完校对修改，不要就这样轻易的就 send 出去，因为你会很惊讶，在 revising 的这个步骤里头，你会发现 you really can make your letter look better, sounds better, more professional.OK， 接下去我们看 revising 的部分，我们要来继续的学习。除了 check grammar， 待会我们会看这封信有 underline 的部分，是同学们文法上常出现的错误。我们会在接下去会来给你一些正确的答案。那现在我们要来看，在这个 revising 的时候，你要先看到底有没有一些赘句你是可以修改的。我们来看第一个 ，What can be eliminated in the first and third paragraph? We are one of the main producer, okay, of industrial in Taiwan, and our company is interested in purchasing 10 notebooks. OK， 后边老师先不看，我们来看第一个句子。老师觉得是跟主题不相干的。为什么呢？你要说明你公司是最怎么样最主要的供应者，但是这个跟你要 asking for information 是不太需要的哈。当然你要写不是错，老师只是说你在这个练习的部分就让你知道有一些赘句是你可以拿掉，使你的business letter 更清楚哈。你知道在商场上，同学们知道大家很忙，没有什么时间看很长的 letter， 所以在这一段刚刚看的这一段呢，你拿掉其实是很直接的，不会不礼貌的，因为在 business 头就是 about business， so you don't need to be polite, you don't need to be diplomatic， 不需要，你就是。Get to the business 哈 ，get down to the business 就进入 business。你可以直接这句就可以直接说 Our company is interested in purchasing 10 notebooks。OK， 然后就后边的句子很简短就可以了哈。我们看第3段可以做什么修改？他说 I need to present all this information to my supervisor so that he can make the purchase decision. Please send me my request as soon as possible.I would appreciate you send us the request information. 同学，你们看这倒数的这最后2句意思是重复的。Send my request as soon as possible. 跟后边这句 I would appreciate you send us the request. 其实对最后一句就已经够了。Okay. So you don't need that question. You can eliminate 这个句子，让你的句子更 concise, 更精简。写短的句子，写短的一封信是很重要的短的一封信又把所有你需要的都写进去，大家看起来会觉得只要 sending right information and accurate information, you don't need to be a long letter. OK， 很多时候同学有一个迷思，觉得好的作品要很长，正好相反。
好的作品要很短啊哈。好，我们来看 grammar. What grammar error did you find? 我们来看这个这个问题出现在哪里 ？All right， 我们看第一个 ，information for ThinkPad R32， 在这个部分是 underline， 不是错误，它只是信的中心哈。你同学知道，在信的主题常常用 underline， 在这里 underline 不是错误。我们来看第一个错误出现在 industrial chemical， 这里 industrial chemical 要用复数哈我们看下一个。Okay, we see advertise in PC today， 不是 see 要用 saw， 因为已经看完了哈。OK， 下一个。I need to present all these information. No, information 要用单数 this information. Okay, I need to present all this information to my supervisor so he can make the purchase decision. 我要把这些 information 给我的监督，所以他可以 make a decision. Please send me my request as soon as possible. I will appreciate you sending. 那个 appreciate 后边这个动词用 sending. OK? 接下去我们看 How can you be more specific about their reply? 还可以怎么样更具体的来表达你对他们回应的期待呢 ？OK， 老师觉得刚刚那一句里头他不是用了 I will appreciate you sending us the information, the request information。在这个后边，老师觉得你要给他具体的时间会比较好。我们来看，你可以怎么写？你可以说 I will appreciate it if you will send us the request information by the end of this month。如果你这么写呢，你就很具体的表达你对他们回应的期待。OK， 同学们看了这些解释之后you feel more comfortable about writing? You feel get more idea about this 4-step writing process? Okay, I know you may not be familiar with these writing process, but as I said earlier, it's like an exercise. The more you do it, the stronger you become. 你就好像运动一样，你多做就更强壮哈。所以如果你不熟悉这个写作的方式我希望你会在接下去你日后的文书的工作里头，你就是把这4步放在你的写作的过程里。过去你一看到信就坐在电脑机前写，现在慢慢的用老师教你的方法，先好好的读他的这封信，或先好好想想你要回的这封信的目的是什么，你要写的这封信的目的，然后you jot down the notes， 这个就是 drafting， 做草稿，然后很清楚一点一点，然后你再把那个笔记小 jot down 这个 notes 小笔记。小抄放着，然后你就开始写。在写的时候，你就可以对对看你要的东西是不是都在这个你所写的里头。当然，最重要的一部分就是 revise 修改。修改不管是你放了一下子一会功夫再回来看，还是请同事帮你看，请同学帮你看 ，no matter what， 你就是要做 revising， 不要太自信就一 send。你会发现，哇 ，send 出之后，发现很多错误是可以避免的。过去同学们常常在写作的时候会这样子，发出去给对方一封信之后，发现还有没讲到的，同一个 case 还有一些事情没讲到，又再发一封信说 one more little details 然后发现这封信还没有讲完，又再来一封补充的。You need to avoid that happen in your working field, because that really is not professional way to handle business correspondence. Okay, 要尽量避免。Okay, right now it's time for writing tips. Okay, 这一章的 writing tips， 老师觉得 you need to be specific and state exactly what you want. 因为这是一封询问信，所以你要很具体的、很清楚的说明你的需要。第二个。If replying to an advertisement, mention it as well as its date or edition.
如果你是写这封信是因为看了什么广告，你最好提到它，甚至日期或者是哪一版，这是商场上的习惯。为什么呢？每一个公司都会做很多的广告，在不同的地方做广告，你就想想看，你很希望知道你哪一个广告是有效果的，是会吸引别人，会有人可以回应这个广告的，所以就想想看你的心情，你也希望你的广告出去会有人告诉你他看到了你的广告来跟你联络，所以这是商场上的一个习惯。当你询问 information 的时候，你总是告诉他我是在哪里看到你的产品，我是在哪里听到你的产品，我是谁介绍我跟你联络，这个都是在商场上一个礼节当然也是让对方帮助别人可以知道他哪一个广告是有效的哈。OK。接下去还有一个就是 you no need to give a lot of information about yourself。记住，在这样子的一个 inquiry 的信件里头，你不写很多关于你自己的 information。Well, you do want to talk about yourself, but you don't want to make the letter too long。所以你要小心写的东西哈。还有一个就是 be sure you give your postal address， 因为在这个当中，你有可能是要人家寄什么给你，所以有邮件的住址是很重要的。最后 ，you should avoid using the phrase like as soon as possible。尽量避免不要用这样子的一个片语哈。在商场上，有人常用，甚至就用 ASAP 哈。老师觉得在写 inquiry letter 的时候，这样子的 phrase too general is not a good way to give your reader an expectation your expectation for their response。老师觉得这个太笼统，所以你应该像刚刚老师说的，你可以说 Hey, I would appreciate if you send us the catalog by the end of this month， 很具体的。OK, as soon as possible 太笼统了哈，尽量避免它。但是用它也没有错，但是我觉得尽量避免。你能够 more specific, it would be better. OK, 最后 do not skip the step of revising. OK, 不可省略对修改的这个步骤哈。同学们就知道在你知道在写作的当中，我说到很多时候你可以有盲点，比如说这是一个你要写的是200块，但是你要2000块，但是你笔误只写200块，你可以知道那个 big difference。OK, so 你就在校对的当中，也可以 catch any careless information, any mistake that can be avoided。OK， 因为有时候你就是自己看不到这个错误，所以你休息一下回来再看，或者是请人看，这对你来说是很重要的哈。you 可以 avoid any confusion 或者是 problem， 在商场上你不要有这些mistake 产生。OK。I think it's the time that we move on to question and answer. Today we have several students. They have some questions for you, for me, and maybe their questions are your questions. Okay, let's take a look. 要求对方寄 catalog 时，为何一定要首先说明我方是从何种管道与对方取得联系的呢？对方会在意这些而影响他们决定是否寄 catalog 给我们吗？老师不敢确定会不会影响他们的回答，但是老师觉得说明你是从何种管道取得跟他们联系的这种做法是商场上比较被接受，而且是比较客气，而且也是比较专业的一个做法。每一次你跟对方联络，你就让对方知道我跟你联络是什么管道。这有一个刚刚老师之前有说到了哈，你可能做了很多的广告，你就换一个角度想，如果你是这个公司，你也很希望别人告诉你他跟你联络是什么原因，是透过什么方式得知你的产品，就是给对方日后在做财务规划，做是marketing 或者是做广告的时候有一些的 idea。希望这个答案你满意 ，OK？ 也许有更好的原因，你可以让老师知道 ，OK？ 我们看下一个。
老师可不可以在要求目录的时候要求卖方给 discount？ 如果不行的话，这样子在目录当中又只能写哪些呢？然后最后要怎么询问对方折扣呢 ？OK， 你的问题是目录要求目录的时候要求对方给你折扣。老师觉得可能 it's not the appropriate time to mention this specific request because when you ask for a catalog, it's a very initial content. It's just a very initial 很初步的联系。You don't really need to get into that deep. Besides, one letter, one focus, one main idea. So 你这封信就是纯粹 ask for a catalog. I would say asking for discount, you can wait until a little later when you decide you want to purchase their products, and you can talk about discount. And usually company will not give you any idea about discount until you tell them the order, how many quantity you order, 对不对？通常一个公司不会告诉你 discount， 只等到你开始要订货了。OK， 我们来看下一个同学的题目。老师，在书信的最后一段，我们常常看到人家写 "I'm looking forward to hearing from you"， 那会不会因为书信的目的有所不同而改变呢？会的，因着不同的目的的信函，最后一句的结尾当然是不一样。但是商场上就是一个资讯的一个时代，常常就是期待对方给你快速的回答比如说 looking forward to hearing from you and I'm looking forward to your soonest reply， 这个常常就是最后的一句，常常就会这么写当然look forward to something look forward to hearing 后边要用动名词同学知道，或者是后边要用名词在这个部分，老师觉得是的，会因着你信件的不同的目的最后一句有不一样。像今天这个情况，你就可以说Thank you for your prompt reply and I appreciate your soonest reply 这个也可以All right， 当然最后一句你也不需要 creative 创造什么特别的句子，就是在商场上就是清楚了表达了你的意思就够了。Okay, hope these answers help you, and I know these are great questions. If you have more questions, welcome to send it to my email box. All right, let's take a look at our writing exercise. Okay, 今天的 writing exercise, you are the training manager of your company. You saw an advertisement for business books in the Business Executive Digest in the fall issues. You're writing a letter to the publisher to ask them if you can purchase the books directly because you can buy them here in the local bookstores. Okay, 你写这封信，因为你买不到书，所以你现在向对方说，我可不可以来向他购买。OK， 同学们，因为时间的关系 I cannot take you to look through our answers. But if you have a textbook, turn to our textbook. We have a check your answer section. It will give you a complete example. OK， 同学们，今天我们所学的就是如何写一封询问信。在这封询问信里头一样的按照写作的4步骤 planning, drafting, writing, and revising, and so you can make sure you write a good inquiry letter. Okay, I hope you enjoyed today's lesson. We have more to learn next week, and I hope you will come back on time. Okay, you enjoy your study and have a good day. Bye-bye.